Приветствую тебя, мой милый друг. Мы продолжаем играть за Stanley Parable, и мы продолжаем наш новый супер-пупер уникальный контент. Единственное, я вот не поняла момент с этим новым контентом. Не поняла я момент с новым контентом в том плане, что... А, смотри-ка, что он говорит. Значит, у нас пойдет продолжение. Я же надеюсь, мы не начнем заново. Не, смотри-ка, загрузка сразу пошла. Сразу пошла загрузка. Это хорошо, это хорошо. Опять загрузка дольше, чем до этого была, по-моему. Но... Ну что? Да, все, идет продолжение. Все, идет продолжение. Новый контент. Там вот прям так написано. New content. Опять лифт. Все это дело само проскипалось. And about how roundly disappointing this ultra-deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra-deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever, the Stanley Parable 2. Идти копать. Какие? Isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Крутяк, крутяк. То есть, подожди, в нашем здании он втихую замутил свой собственный офис. Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Потрясающий, инновационный, супер-вупер-дупер-пупер. Новый контент. Графики какие-то. Смотри какой. Open Space, блин. Не кабинетики тебе какие-то, а вот так вот все супер-пупер красиво. Блин, ну, не знаю. Никогда не работала в Open Space, всегда работала вот в таких вот кабинетах. Как? А, максимум работала в кабинетах, которые в стеклянные перегородки. Вот, а чтобы вот так вот сидеть... Ну, фиг его знает. Менеджеры так сидят, я имею в виду продажников. Им норм. Вот. Я, так как я бухгалтер, как правило, сидела отдельно. Не вместе со всеми. Потому что очень тяжело работать, когда у тебя жуткий гул. И невозможно сосредоточиться. I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Блин, эти досочки, на которых они пишут всякое, это что-то с чем-то. Portal 2, Half-Life, господи боже мой. Но мне вот понравилось, ну, это расписание. Тоже прикольно. Но вот это просто, блин, вот эти двоечки, такие кривые. Вот это вот 2 глаза, 2 уха. Блин, 2 ноги. Просто. И вопросики. То есть вот. Все, это весь человечек. Кто взял красный маркер? Кто его забрал? Кстати, а я чуть не вижу маркеров. Кто-то украл все маркеры. О.
Ладно, пойдем дальше. Что-то мне подсказывает, что это тоже будет большая часть. Надо побыстрее все сделать. Дороги инвестора на выставку сюда. Я хочу успеть все в одну серию уложить, поэтому, наверное, буду поменьше флексить. Поменьше и побольше что-то делать. Блин, ну так тут приятно рассматривать. Приятно, глазу приятно. Ого! Что? Чего? Что? Закрылась она дверь. Новые фишки, говорит, попробуй. Кнопка с именем игрока, запустившего игру. Это что такое? Что? Так, это две двери, они ведут в одно и то же помещение. And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Ладно, пошли дальше. Значит, тут все про эту кнопку. Про кнопку. Здесь все закрыто, не будем тратить время. Так, пробуй. Что тут написано, да. Try it here. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Jim. Yes! You see? What a thrill! What a rush! That was you! The button described you. Do it again. Do it again. Jim. Oh, it hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Jim. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much, Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon Чего? you'll start to Подожди. lose all sense of who you actually are. Jim. Он отобрал у меня кнопку. Мало того, что она называлась не Стэнли, а Джим, так еще и отобрали. Это что такое? Это что такое? Как это так-то? Как это так-то? Ладно, как это так-то? Пошли отсюда. Понятно, да? То есть он заявил, что он сделает лучше, а по факту все то же самое, просто в очень пафосном. Нет, на самом деле... Only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Что? Это прикол такой? Ну, короче, да, понятно, на что Стёп идет, когда это камень в огород пиарщиков, которые распиаривают игры, а потом они из себя представляют кнопку с именем Джим. Так, что у нас здесь? Пошли сюда. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it would go at the end of the, well, we'll figure that out later. Вот видишь? О чем я говорю? Он говорит, тут должен быть эпилог, да? То есть, ну, я так понимаю, что мы должны были прийти в какой-то зал, но по факту мы никуда не пришли. То есть... Оно должно было быть, но будет когда-нибудь. Ну, понятно, на что Стёп идет. Бесконечная дыра. Так, что у нас? У нас даже указатели есть. Прям как в московском метро. Чемпион мира по настройкам. Что за чемпион мира по настройкам? Ладно, пошли. И чего? Закрыто. Я ничего не могу сделать. И он молчит. В смысле, рассказчик молчит. Чё он молчит-то? Чемпион мира по настройкам. Понятно, заперт. Бесконечная дыра. Халявное достижение. Халявное достижение вот здесь.
Ладно, пошли тогда сходим. А вот это что? Это, видимо, и есть черная дыра, да? Ладно, пошли. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on get well someday and happy 12th birthday. Which would you go with? А какое отношение эти поздравлялки имеют к... А меня куда-нибудь пустят вообще? А! Пардон. Вот оно. А какое отношение вот эти поздравлялки имеют к реальности? Ну, пусть будет племяш. Sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Get well someday it is. Вот засранец. Короче, я изначально про себя подумала, что племяш тут вообще не в кассу. Нам нужен этот шарик. Но я подумала, что он сделает нам все наперекор. Я напоминаю, что в первой части мы как раз-таки с ним соперничали. И я поэтому выбрала вот этот шарик, чтобы он мне наперекор поставил вот этот шарик. В общем, такая схема у меня была, и я оказалась права. Потому что рассказчик тот еще засранец. Ладно, пошли дальше. Я вижу, что вот здесь у нас какое-то продолжение. Что у нас тут еще интересного есть? Понятно. Понятно, что ничего не понятно. А это Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time, if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Я пыталась протиснуться в щель между забором, но не смогла. Не смогла. Он закрыл. Здесь закрыто, не пройдешь. Ладно, пошли. Это что, пародия на Алису в стране чудес? Wonderful, говорят. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. Он сказал, что она бесконечная. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. А почему ты так настаиваешь? Неужели она не такая уж и бесконечная? Кстати говоря, слышишь, как звук меняется? Okay, Stanley. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of Смотри, infinity. смотри! From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Okay, well, good for you. You found the bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm a liar and a cheat, and you're so clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? You then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Так, значит, все вернулось на круги своя. Мы опять с ним играем в странную игру. I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Oh, for heaven. You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal person would have said, yep, that's an infinite hole right there. Goes on forever till the end of time. Don't need to see it all, but not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly,
I didn't make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Had enough? I'm positively thrilled. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Еще короче. Okay. Yes. Еще I'm короче. starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Well, there it is. The shame of my lie has come to haunt me. Not only is the hole not infinite, but it's barely even a hole at this point. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, I just can't see this scratching the itch. Oh, who am I to judge? You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Кнопку телепорта. Ну, давай. Is the, Она не teleport button работает. not working? Не работает. You sure? Да. Well, I mean, I really don't have an explanation. Still nothing? Well, I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. И чем ты Take care, собрался Stanley. I заниматься? hope you and the hole have a wonderful rest of eternity together. Он ушел. А чем ты собираешься заниматься? Без меня тебе чем заняться? Тут он в прошлой серии с ума сходил без нас. Да что такое? Ну давай, выпусти меня. Ты засранец? Ты засранец и выпусти меня. Он не хочет меня выпускать. Телепорт не работает. Что-то происходит. О-о-о-о-о! Что-то происходит. Так. Кажется, мы что-то интересное нашли. Но мне нравится, что здесь куча мусора. То есть люди сюда приходили курить. Ого, прикольно. Блин, это забавно. Я жду телепорта. А когда меня это самое назад вернут? Stanley,
Stanley! Что Oh, good, такое? you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodle-pip. Куда ты пошел? Ты выпустишь меня или нет? Я... Опять что-то происходит. Пожалуйста, выпустите меня отсюда. Уже... Я хочу выбраться. Вот, все, отлично. Нас отправило назад. Это хорошо. Куда можно пойти? Куда можно пойти? А мы сюда ходили? По-моему, нет. Что это такое? Что? Наш малыш совсем вырос. О, боже. Ой, куда пойти? Так, значит, ладно, кончилась. Почти бесконечная дыра. Ладно, пошли за ачивкой. Коллекционные предметы. Иди сюда. А, несите его сюда. Пошли посмотрим, что тут. Жалко, бегать нельзя. Халявное достижение. Получите свое, потяните за рычаг, получите новое достижение, профит. Получите свое. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes, you see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel. Почему в сиквеле? The hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Жесть, конечно. Ну, ты понимаешь, да, к чему все эти фразы? Точнее, для чего все эти фразы? Тут у нас что? Никаких секретиков? Никаких секретиков, да, значит? Вот так, значит. Просто какой-то аппендикс, который никуда не ведет. Ладно, хорошо, допустим. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Коллекционные предметы. Ну, пошли посмотрим, что за коллекционные предметы. Ты посмотри сюда, прям как в кинотеатр, блин. Коллекционные предметы. Так, и что у нас здесь? Мостик. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Господи, ты посмотри на весь этот пафос. Что? Одна из 6. То есть нам нужно будет еще собрать 5 штук. Что, все? А, все. Я не могу туда больше пройти. Хорошо, идем дальше. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. А это что такое? You know what, Stanley? I actually think the jump circle was a pretty good idea. I'd like to hang on to that for the sequel. Пошли отсюда. Пошли отсюда. А мы все посмотрели? Да нет, что-то не посмотрели. А, вот, ведро. Вот это вот ведро, как оно там называется? Успокаивающее ведро. Во. Нам надо сюда сходить посмотреть. Stanley Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I am happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game.
It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. Ведро. It's true. Ведро, говоришь. As you hold onto the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Ух ты ж, божечки. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? Абсолютно. All this and more await you in the Stanley Parable 2. Абсолютно. Теперь мы ходим с ведром. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Я не могу сюда пройти. Но... Так, успокаивающее ведро, украшение для офиса, почти бесконечная дыра. Было. Так, пролог был. Здесь мы все обошли. Да, по-моему, все. А как... Куда идти теперь? Это кнопка, мы там были. А куда теперь идти? Вроде мы посмотрели все. Там вход был. Мы отсюда уходим. Где-то выход должен быть. А здесь... Сейчас посмотрим. А, смотри-ка, указатель. Выход, прыжковый круг. Ну все, вот это выход. Это выход нам сюда. Это выход нам сюда. All right. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Я думаю, что я все посмотрела. Самое главное из всего, что я видела, это ведро. Судя по всему. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. Опять I'll arrange отсылочки. these new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Okay. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Да. Okay, never mind. Конечно. Hold on. Let me do a different arrangement. Давай. Okay, yes, this is much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Кабинет немножко по-другому выглядит, и нет часов. На стене были часы, сейчас они пропали. О! The Stanley Parable 2. Начать игру.
Ладушки, я предлагаю на этом, собственно, закончить, а в следующей серии мы тогда будем играть в The Stanley Parable 2. Новые приключения в офисе. Как-то так. Ладушки, большое спасибо тебе, что досмотрел эту серию до конца. Оставляй свои комментарии под видосиком, ставь лайкосики, подписывайся на канал, не забывай жмякать на колокольчик и смотреть в описании под видео. Там есть ссылка на плейлист, а также на расписание выхода серий. Также не забудь подписаться на мой телеграм-канал. До новых встреч! Я буду очень ждать.